Нет. Let's wait for Maria a couple of minutes. Okay, let's start. Давайте начнем. Я вывожу тогда к нам на экран наш параллельный текст. Мы доходим до конца той главы Евангелия от Марка, которая посвящена притчам. Сегодня у нас последняя притча и заключение, завершение. Лариса, ничего, я вас попрошу сегодня быть нашим греческим чтецом и прочесть 30-32 стихи. Давайте попробуем. Kai eligen pos homoiosomen ten basileien tutiu en tini auten parabole tomen. Hos koko sinapos hos gotan spare epitesges mikroteron on panton ton spermaton ton epitesges. Kai gotan spare anabainei, kai ginetai meidzon panton ton lachanon, kai poiei kladus megalus hoste dynastai hypoten skian autu tapateina tu uranu катаскенун. Он сказал, чему можем мы уподобить Царство Божие? Какой образ найдем для него? Оно словно горчичное зернышко, которое, когда его сеют в землю, меньше всех семян на земле. А когда посеяно и взойдет, то становится выше всех растений в огороде и пускает такие большие ветви, что птицы небесные
могут гнездиться в его тени. Вот это последняя из притч нашей главы. Что касается перевода, с чего обычно начинаем, вот у нас, конечно, буквально лахана – это вот овощи. По-моему, как-то в синодальном переводе так вроде бы и сказано, нет? Что у нас там в синодальном переводе? Марк 4:32. Злаки. Злаки. Но злаки это совсем не точно. Потому что, насколько я понимаю, греческая лахана – это именно какие-то такие овощные культуры, какие угодно, но только вот не то, что мы называем злаками. Ни рожь, ни пшеница, ни ячмень. Возможно, что растение в огороде является лучшим переводом слова талахана. Ну вот разбора перевода слово за слово переходим к, собственно, смыслу этой притчи. Она, в общем-то, продолжает тот мотив, что мы же встречали раньше, да? Мотив того, что незаметно вот, Царство Божие, оно уже существует, оно уже посеяно, но пока что незаметно, не видно. Но вот у него судьба пустить такие большие ветви, что птицы небесные могут гнездиться в его тени. Но образ деревьев, таких больших, что птицы небесные могут гнездиться в его тени, у нас хорошо свидетельствован в Ветхом Завете, там, в псалмах, пророческих книгах. Думаю, что всем нам какие-то соответствующие места известны, не стоит их подбирать. Неожиданным здесь то, что у нас вот эти большие ветви, под которые могут гнездиться птицы небесные, пускают не какие-нибудь там, не знаю, кедры или кипарисы, а вот такое скромное растение, которое даже называется то лаханон, овощ, растение в огороде. А Делла с комментарием, который я время от времени, Джоэль, сверяю ваш комментарий, имею в виду Эделла Ярбра Коллинз в своем комментарии, пишет, что это, вот может быть, сейчас давайте-ка я открою это место. Что это замена величественных деревьев, по которым у нас витают птицы небесные в текстах Ветхого Завета, замена на вот такой кустик или овощ, это сейчас как-то она запишет. In order to parody overblown messianic expectations. I quote Adela's commentary. For me, as for an Old Testament scholar, it seems also a bit of a paradox that in the Old Testament we have a lot of places where we have an image of a noble tree, like cypress. Is it cypress in English? Cypress, yeah. Cypress or cedar.
But here we have a very humble Lachanon, under whose branches the birds of the sky find their place to live. Yeah, it's interesting. I think she got that from Crossan. Dominic Crossan, wrote a book about the parables, and he was saying that, this is deliberately kind of shattering the usual expectation, that it should grow into a great tree, which is what you would expect from Old Testament parallels. So maybe there's something to that. I think this is another one where there's an overlap with Q, because if you look at the version in Matthew and in Luke, I think they wait a second, Joel. I'll bring them to the screen. Yes. Now we see. Yeah. So, there's various similarities that Matthew and Luke have, like at the beginning, homoia estin, whereas Mark has hos homoiosomen, and then they don't have the thing in Mark about mikroteron on, being the smallest of all of the seeds. Or they don't have it in exactly the same way. But the other important one is they do have dendron, right? It becomes a tree in the version in Matthew and Luke. Mm-hmm. So, so that's kind of interesting. But I do think the fact that it becomes a just a lachanon, bigger than all the bushes. That does sound kind of funny. And, maybe it reflects this emphasis in Mark on, how difficult it is to see the kingdom of God, how it's not immediately evident. It doesn't become a great tree, but instead it becomes a big bush, which is, of course, bigger than the little seed that's sown, but still you need eyes to see. Os eche ota akuen, akueto. Koniec sermona. Yeah, but in this case, the version of Matthew, Mark, and Luke is so close. Well, except for dendron. Yeah, okay, but I also mentioned the introductory formula, homoia estin he basileia ton theon, homoia estin he basileia tu theu. So that's another similarity that is not the same in Mark. Let's see if there's anything else. Well, both Matthew and Luke have a finite verb for the sowing, right? Esperen and ebalen.
whereas Mark has it in a clause, hotan spare. And then dendron. So, I mean, you know, there are little similarities, but there still are some. Yeah, but quite often we meet, when we look at the parallelism between Mark and Q, we see that these are two versions of the same tradition, but the wordings are so different that one can ask whether these traditions diverged on the Greek soil or already on the Semitic soil. But here, even on the level of individual words and expressions, so that while speaking about these Mark Q parallels, I have at least two very different cases. Right. Yes. I mean, these Mark Q overlaps are, you know, they are a difficult thing to explain on the basis of the usual theory. But I guess, you know, the question is, what's the alternative theory? You know, that, I mean, I guess it's possible that both Matthew and Luke, they read about the Lachanon and they realized that it's, you know, kind of rare word, I guess, and that the Old Testament background, you know, speaks of trees growing up. And so they both independently changed it to dendron. I guess you could say that. I think it would be more difficult to find a reason that they would both independently turn the introductory formula post homoiosomen tein basilean tu theou to homoia estin he basileia tu theou. So, you know, if you're going to say that they're independently editing Mark, why do they both independently edit him in that same way? Okay. Originally, we just wanted to read Mark's text without looking into all these synoptic problems and so on, but we realized that's impossible unless we just forget the other two gospels completely. Yeah. As somebody in the chat has also noted, the word parabole is in Mark, and it's missing from Matthew and Luke. So there's a common omission. Anyway, they're minor agreements. You know, that's why they're called minor agreements. And, you know, I guess I just think, you know, that Matthew and Luke, they know Mark, but these, you know, sayings, these parables, in this case, are still circulating orally also. And so they may have heard this other version that found its way into Q also. Okay. Thank you, Joel. In chat, I had a question. I think it's an important question. Why? Question, rather suggestion, to be more consistent in Russian translation of the word parabole.
Mm. Yes, thank you for this remark. Действительно, у нас здесь парабола – это такое ключевое слово. И желательно было бы, конечно же, сохранить его в переводе. Может быть, это действительно будем его сообразить, будем его сохранить. Например, вот так вот. Он сказал, чему можем мы подобить Царство Божие? Пос омойосумен тен беселен тутеу. Энтини аутен параболе томен. Какой притчи изобразим его? Так лучше? Думаю, что действительно лучше. Так что даже в отличие от нашей обычной демократической практики, не буду ставить вопрос на голосование. Спасибо, Александр, за это замечание. I think that before we say farewell to this chapter and to the parables in this chapter, it may be useful for us to look at all the parables that we have read, at their order and their inner logic. Какой у нас здесь есть общий знаменатель у всех притч, которые мы видели, начиная с самой большой притчи о сеятеле. Как бы общий знаменатель здесь действительно это образ чего-то, что прорастает. Прорастает, будучи вначале невидимым семенем, но потом, по крайней мере, в хороших условиях, это прорастающее приносит плод, кто-то 30-кратный, кто-то 60-кратный, кто-то 100-кратный. Здесь притча о сеятеле у нас перекликается с притчей о горчичном зерне, да, но маленькое, тоже брошено в землю, но когда растет, возрастает, то становится большим. Здесь не говорится про 60-кратный или 100-кратный урожай, но зато вот эта идея роста, она описывается тем, что здесь мы видим ветхозаветный образ от овоща, который превращается в дерево, в ветвях которого могут гнездиться птицы. Опять же, образ семени и всходов, которые из него произрастают, мы видим в предшествующей притче, да, Царство Божие, если бы человек бросил семя в землю, вот на пока что маленькое, невидное, но потом прорастает, и пора собирать урожай. When we say that in some sense the parable of the sower, as well as the parable that we see here in verses 26 through 29, and the last parable about the Kakkos Sinapios, there's almost three versions of the same image, three versions of the same parable, though with different accents. What would you say, Joel? Yes, I agree with that. And, I think Mark links them also in the interpretation, of the parable of the sower. He says in verse 13, don't you understand this parable? And how will you understand all the parables? So, he's suggesting that the parable of the sower is the key to all of these other, maybe to all parables. I don't know, because, as we discussed, it kind of portrays the mystery of the kingdom of God.
But I'd say that they're all parables about seeds and sowing a seed and something growing from the seed. But they also have different emphases. You know, in the parable of the sower, it's, you know, all this stuff growing up at the same time, you know, some good soil and some bad soil, and it's coexisting. Whereas the ones at the end, the parable of the seed growing secretly, starting in verse 26, and the parable of the mustard seed, they put more of an emphasis, especially the parable of the mustard seed, on contrast. The contrast between how small the seed is at the beginning and how large the bush is at the end. You know, so that's a parable of contrast. Whereas I think the parable of the seed growing secretly, verses 26 to 29, puts more emphasis on the intermediate stages of the growth. You know, that's the distinctive thing about that parable. First, the seed, and then the little twig, and then the big fruit in the twig. But yeah, they're all similar in imagery of the seed and, you know, what comes from the seed. But I think they're putting slightly different emphases in each one. Can I say something more about verse about the mustard seed? Just one. Yes. Yes, thank you. So in verse 31, hos kokos sinapeos, hos hotan spare epites ges. Now that phrase, hos hotan spare, is then repeated in verse 32, kai hotan spare. And in between is, you know, this emphasis on how small, how the mustard seed is the smallest of all the seeds, right? So I think it's at least possible that mikroton, what comes in between mikroteron on panton ton spermaton epites ges, that's something that Mark has put in. That's a special emphasis that he's given to this parable that he's inherited. You know, because, you know, the same phrase is there in verse 30, at the beginning of verse 31, and then at the beginning of verse 32. You could have a literary explanation for that, but it's also possible that there's a redactional explanation for it. And that, again, you know, that fits with Mark's emphasis on how difficult it is to see that the Basileia tu theou is present. It's so small that it's difficult to believe that this small thing, you know, is like the seed of God's victory. That's what I wanted to add. But what do you think of my redactional explanation there? There are several syntactic problems, I think, in verse 31 and verses 31 and 32. You mentioned that we have a repetition. Hotan spare. Yeah, also epites ges, right? Well, okay, no, forget about epites ges, yeah.
Yes, hotanspare here, and hotanspare here. And we know, at least in the Old Testament Hebrew texts, that's quite often a sign of reduction, that if you have some insertion in a narrative, then the narrative resumes after the insertion with exactly the same words that preceded the insertion. Right. The That's what so-called, I want to claim here. Yeah. as the so-called resumptive repetition. Another thing that another problem that I see here syntactically is that it's not clear for me why in this insertion the predicate should be expressed by participle and not by a verbal form. Yeah. Because we have subordinate clause, quotans paraepitas guest, and then it would be natural in the main clause to have something like hos kokosinapios, hos achotans paraepitas ges, microtron esti, panton ton spermaton, kai achotans pare anabainei. Yeah. I mean, you could even, speculate. Maybe this started out as a marginal gloss, right? Microteron pantonton spermaton. Somebody writes in the margin. Just a scribe comes along and says, by the way, mustard is the smallest seed, which it's not, by the way, but Okay. But still, you could imagine it. It's possible that it started, and maybe somebody suggested this, that it starts out as a gloss that migrates to the text. Yes. Маша Равицкая, вы с нами? Да, я здесь. Вы согласны, что какая-то странная конструкция с этим «он» здесь? Вместо личной формы глагола. Так, вроде бы по нормам греческого языка должна была быть личная форма скорее. Ну, не знаю, я затрудняюсь так. Ну, да, не очень хорошо, действительно. It would be interesting, I believe, since we started talking about the hypothesis about prehistory of this text, to compare Markan text with what we have in other Gospels, especially since this is the case where the differences between Mark and other synoptics are not so great. Mm-hmm. In Matthew we have homoistin habisileiton ranon, kokko synapios, hon labon anthropos esperen ento agro autu, ho microteren man estin panton ton spermaton, hoton de auxete meidzen ton lachanon estin, tegin de dendron. Yeah, I mean, you notice for one, Matthew is always smoother, almost always smoother than Mark, right? He does have microteron, but microteron is not there in Luke, right? Yes, this is also a small
a small problem with the solution that you suggested for these texts, namely that Matthew and Luke used some other version of this tradition, let's label it Q, different from that of Mark. Well, they're conflating. They know the Markan edition, but they also have this other version in their heads. So, so the Macroteron perhaps would come from Mark in Matthew. Matthew has it because it's in Mark, but Luke doesn't have it because it's not in this other version. I realize it sounds like an ad hoc explanation, but that's the best I can do. But it is interesting that, you know, it's not there. This emphasis that on other grounds we thought might be redactional, right? Just from looking at Mark because of the resumptive repetition. It's also not there in Luke. So that says something maybe about the editing process and the history of the tradition. Okay, so Matthew, according to your hypothesis about parallelism between Mark and Q, in this place, Matthew combines two sources, and Luke is probably closer to the non-Mark source. Right. Yeah. Which I think is often true, that, you know, Luke, when people reconstruct Q, it often seems that Luke has the earlier version, which is, I think that's a problem for the theory of my colleague, Mark Goodacre, who doesn't believe in Q, but he thinks that Matthew used Mark and then Luke conflated Mark. Then Luke used both Mark and Matthew. But in a case like this, where Luke seems to have the earlier version, that's a problem. And that is, I think that's true more often than the reverse. So. Yes. I'm thinking about your suggestion of resumptive repetition here. And if we put aside the version of Matthew, because it's Matthew conflates and combines different traditions, and compare just Mark and Luke, then we see that there's no resumptive repetition in Luke. But at the same time, there's a different emphasis. In Luke, there is no contrast between how small the seed is, and how big is what grows out of this seed. So that in Luke, this is more like the preceding parable about steady growth of the seed. Yeah, I think that's a good point. Yes, coccus is thrown into ground, and it grows. Then it becomes a tree. If we believe that Mark had before himself something, the tradition or text closer to what we now have in Luke,
then we can say that the following changes were introduced into Markan version. Namely, first, the danger was taken out, Mhm. and it maybe it goes quite in line with overall Mark's emphasis on how humble and vulnerable Mm. and oppressed the kingdom of God and the suffering Messiah are. Yes, I agree with you. I think And that's on very the well other said. hand, I just continue your idea, what you're saying, that if we reconstruct the pre-Markan version of this, os kokos synapos, os hotans pare, epites ges, anabainai, kai ginatai meidzen pandondon, kai ginatai meidzen, kai pai cladus megalus, it becomes closer to Luke, but then we see that this addition, which also resulted in the resumptive repetition, also goes quite well with overall Markan theology, with this emphasis on how small the kingdom of God and the gospel is now. Right. Yeah, no, I like that. The kingdom is small and vulnerable, hard to see, and it comes about through suffering and through weakness and through smallness. And you know, that's the arena for God's victory, is, you know, situations of suffering and weakness, like the crucifixion. Yeah. This is a vision very important for us in our context. Thank you Yes, for this. well, yeah, for us and ours too, but I understand what you're saying. Yes. One other difference, and you know, people think that this is secondary in Luke. In Luke, the seed is sown; it's thrown into a capon, into the person's garden. So that's not in any of the other versions. And yeah, I don't know what to make of that, but that may reflect Luke's own context. So I'm not saying that in every case, you know, Luke's version is the earliest. You know, the garden may be something that he has added, but maybe all in all, Luke is like gets us the closest to the earliest version of this. Okay. Thank you, Joel. Мы сейчас об очень важных вещах с Джоэлем говорили. С одной стороны, как бы о предыстории того текста, о котором мы говорим, о сличении с другими синоптическими Евангелиями, с другой стороны, о специфической теологии Евангелия от Марка, который здесь поступает. Скажите, насколько нужно это как-то отрезюмировать по-русски, или все было достаточно понятно? Если кто-то считает, что нужно русское резюме, то поднимите руку. Okay. Joel, I will do a short Russian summary of what we had been, what we were talking about. Мы говорили про сравнение разных версий, которые мы встречаем в синоптическом Евангелии, разные версии притчи о горчичном зерне, а также о некоторых
странностях греческого языка Евангелия от Марка. Прежде всего, что в Евангелии от Марка мы видим такой странный повтор. Горчичное зерно, которое «готан спаре», которое когда будет посеяно. Дальше идет слова, что оно меньше всех семян на земле. Дальше мы снова видим повтор до самого. И когда посеяно. Такая техника по-английски называется resumptive repetition. Я даже не знаю, как это лучше перевести на русский язык. Подхватывающий повтор. Повтор при возобновлении повествования. Вот, значит, особенно характерен для ветхозаветных текстов. Она часто маркирует какую-то вставку внутри текста, какого-то нового редакторского материала. И редакторством является специальный акцент на том, что горчичное зерно меньше всех семян на земле. И действительно, когда мы сравниваем этот текст Марка с текстом Луки, например, который предположительно может содержать в себе наиболее раннюю версию этой притчи, дошедшую до Луки независимо от Марка. И вот этого акцента на противопоставлении совсем-совсем маленького зерна и совсем-совсем большого чего-то, что из него вырастает, мы не видим. Да? Словно бы текст Луки немножко похож на текст Марка, каким он был бы, если бы мы, вот следуя предложению Джоэля Маркуса о том, что здесь перед нами некоторая редакторская вставка, эту редакторскую вставку убрали бы. Вот это сравнение, оно, наряду с самим принципом resumptive repetition, говорит в пользу того, о чем здесь у нас говорил Джоэль Маркус, потому что это может быть понято как редакторская вставка. Но эта редакторская вставка, она, помимо всего прочего, еще и очень хорошо перекликается с тем, что мы знаем что мы видим про как бы теологию Евангелия от Марка, да? Точно так же, как и если верно, что в данном случае Евангелие от Луки и от Матфея независимо друг от друга отражают образ дерева, в котором гнездятся птицы небесные. А Марк словно бы занижает и смиряет этот образ, заменяя дерево на овощ, один из овощей. Вот. Это словно бы соотносится действительно с каким-то таким общим акцентом, который мы видим в Евангелии от Марка, о том, что Царство Божие, оно маленькое, неприметное, ранимое, но из него таки вырастает что-то, под ветвями чего будут гнездиться тапетайна ту рану. Ну вот это было такое маленькое summary, о чем мы говорили с Джоэлем. Давайте вернемся к нашему тексту. Вот мы говорили про 3 притчи, которые у нас фактически представляют собой вариацию на одну и ту же тему. О семени, из которого вырастает нечто, и это нечто – это вырастающее из этого семени Царство Божие. Внутри этого корпуса, так сказать, агрикультурных притч про Царство Божие, вырастающее из семени, у нас вставлено еще несколько притч, которые, возможно, вот для того, чтобы понять их,
то это как раз рассматривать на фоне этого контекста, да? Ведь смотрите, вот тайное тайна лишь для того, чтобы стать явным, а скрытое скрыто лишь для того, чтобы выйти наружу. Ведь это же очень похоже, в других словесных выражениях, очень похоже на тот образ, что мы видим, скажем, в притче о горчичном зерне или в притче о семени, которое брошено в землю, да? Оно маленькое и тайное, только для того, чтобы выйти наружу, стать явным и большим. Словно бы единственное, чего стихам 22 и 23 не хватает для того, чтобы превратиться в притчу о горчичном зерне или зерне, брошенном в землю, это вот как раз того, чтобы это абстрактное суждение про тайное и скрытое облеклось бы в растительную образность. Точно так же у нас в этой перспективе, скажем, под нее подстраивается и притча из 21 стиха, да? Светильник приносит, и он должен озарить что-то, да? Сделать что-то явным. Словом, та же самая идея роста, growth. И, скажем, притча 25 тоже, независимо от того, как она могла бы звучать вне этого контекста, в этом контексте тоже начинает звучать как некая притча о росте. Да? Кто имеет, тому будет дано еще. Тоже некая идея роста за этим стоит. То есть какой-то общий знаменатель всех этих текстов у нас здесь вырисовывается. I mentioned earlier that in the context of these three parables dealing with the seed that becomes, that is now secret and hidden, and then becomes big, grown up, and obvious. On this background, the parables that we have in verses 21 through 25 also becomes more understandable. They continue the same topic of something that is now secret, krypton, apocryphon, Yeah. to grow. And even the sentence "Rosgar echi detestate auto" also contains an idea of growth. Yeah. And also that this hiddenness, it's according to God's intention, right? Because of the hinna. Yes. And again, on a literal level, it doesn't make much sense to hide something in order for it to be revealed. But I think in terms of Mark's theology, it does, because the hiddenness of Jesus, leads to the weakness of the cross. But that's the beginning of God's new world. Huh. Yes. So it had to happen. Yeah. Sorry. Yeah. So all this may be regarded as a commentary on the idea of messianic secret. Yeah, I think so. Yeah. So So when I wrote my dissertation, I thought that this chapter is, it's the abstract of the whole theology of Mark, so, and that's what you always do when you write on a particular chapter, you think it's the key to the whole gospel, but I think we can see themes here that correspond to
you know, themes throughout the gospel that are distinctive for Mark. Before we move on, would you like to say something more about this chapter and the parables and the common denominators and the order? Because we looked at each and every parable one by one, but now we can say something about the whole corpus and the whole chapter and the arrangement and the composition. I can't. I'm not sure that I thought about that in writing my commentary. I probably should, and yeah, I don't know what to say about it. It starts out with the most, I think, the most mysterious parable, which is the parable of the sower. And obviously for Mark, that's the most important one. It's the only one that he gives an explicit interpretation to. He says that in verse 13, he says that Jesus says that it's the key to all of the parables. And then, you know, he gives the parable, then he goes together privately with the disciples, you know, tells them about the parable theory, then interprets the parable, verses 14 to 20. And then he has these other non-seed parables in verses 21 to 25, and then two more seed parables. So, you know, I guess, again, if you were doing a tradition history, you would probably say that at one time there was just a collection of the three seed parables, and that it's Mark who has put in, you know, two major insertions. One is the parable theory in verses 10 to 12, and the other is, you know, these two other parables in 21 to 25 that are all about, you know, hiddenness and the lamp and the measure. Those are somehow meant to comment on the seed parables, and then he gives the other two seed parables and then a conclusion. But why he puts these three parables in the order that he does, except for, you know, that he thinks that the parable of the sower is the most important. Other than that, I'm not sure. Thank you, Joel. Now let's move to the final verses of this pericope dealing with Proverbs. These images, verses 33 to 34. Лариса, можно вас просить еще раз там прочесть греческий текст? До конца главы, да? Нет, я думаю, что 33-34. До конца главы там еще будет совсем Хорошо. другая история. Kai toi autais parabolais, olais, elali autois ton logon, katos edunanto akoin. Oris de paraboles, uk elali autois, kat idion de tois, idiois matetais, epelion panta. Спасибо. Ну, вот и еще много таких притч рассказывал слушателям, чтобы
донести до них слово, настолько, насколько они были способны услышать. Катос эдинонте акоин. Да, вот очень важное есть для притчи Марка замечание, что у кого есть уши, пускай услышит, но как бы, не у всех есть уши. Прямо без притчи он с ними не говорил. Призда парболес ук элали аутойс. Я не знаю, может быть, зря я попробовал как-то раскрыть, написать прямо без притчи, потому что буквально по-гречески просто без притчи он не говорил с ними. Но я не знаю, может быть, здесь стоит делать такую ставку, чтобы немножко было понятнее. А своим ученикам наедине все разъяснял. По-гречески есть, конечно же, еще такая красивая перекличка «кат и диан», значит, наедине, то есть идиойс своим ученикам. Да? Вот перекличка и смысловая, и фонетическая. Но не знаю, насколько она заслуживает, как это возможно передать. Я сейчас задумался насчет этого места, где я перевел прямо без притчи. Стоило делать такую вставку прямо или нет? Вот есть тот случай, когда, мне кажется, осмысленно предложить нам, как носителям русского языка и слушателям, проголосовать. Синодальный перевод у нас как звучит? Просто без притчи же не говорил им. Без притчи он ничего не говорил. Может, действительно убрать это прямо? Что скажете? Давайте я сейчас остановлю наше совместное использование. Понятно, о чем я спрашиваю? Кто за то, чтобы лучше убрать это прямо? А кто за то, чтобы сохранить? Сейчас, подождите. Вот несколько человек. Сейчас. Четверо. Нет, шестеро. То, чтобы сохранить, двое, то, чтобы брать. Ну хорошо, я подумаю. Спасибо вам. Михаил Георгиевич, только у вас почему-то было написано, он не с ними говорил. Прямо без притчи он не с ними говорил. Вот этот странный порядок слов.
Друзья, скажите, меня сейчас видно, слышно? Да. Да. Извините, здесь случилась у меня какая-то проблема с одним из моих гаджетов. Хорошо, что я с другого гаджета могу зайти. Вот в тот момент, когда, по-видимому, меня выкинуло из сети, я говорил про то, что здесь у нас вот, стихи 33-34 представляют собой некоторое возвращение, как бы повтор тех тем, о которых Марк говорил перед тем, как перейти от притчи о сеятеле к ее истолкованию, про внутренний круг тех, кому дано услышать слово, про то, что не всем дано услышать. Дальше начинается большая перекопа, может быть, менее важная, чем перекопы, посвященные притчам, но достаточно целостная. Наверное, нам не стоит сегодня за нее браться, с нее начинать. Да, здесь какая-то ошибка была, простите, Лариса. Вот. Если у кого-то еще есть вопросы, замечания, предложения, и что-то еще по той большой перекопе о притчах про Була Иисуса, с которым мы сегодня прощаемся. У меня есть вопрос, если можно. Да, конечно. Ну, мне неловко задавать такой вопрос, но рискну. А зачем Иисус с ними говорит? Если он сам говорит, что у кого-то есть, в ком-то уже это царство есть, как зерно, кто-то способен, а кто-то нет, зачем говорить со всеми подряд? Вот есть близкий круг учеников, которым, кажется, есть надежда что-то объяснить, и то приходится объяснять притчу. В чем смысл публичных выступлений? Михаил Георгиевич, вы без микрофона. Спасибо, Станислав, за ваш вопрос. Мне кажется, задавать его нужно не мне. Вот вопрос, зачем Иисус с ними говорит вообще, должен быть задан, наверное, Иисусу. Вот. Поскольку мы верим в вечную жизнь, то возможно, что такая возможность у нас будет. Если говорить о Евангелии от Марка, я думаю, что здесь у нас все время идет этот самый контраст, что сейчас вообще мессианская тайна, никто ничего не понимает, ближайшие ученики ничего не понимают. Но это же должно быть вот как то самое зерно, о котором идет речь, должно прорасти, да, поэтому оно одновременно и скрыто, но только для того, чтобы стать явным, спрятано, но чтобы быть открытым. Поэтому мне кажется, что вот здесь это очень естественно такая двойственность. Говорение, оно скрыто даже от слушающих, но оно должно же когда-то раскрыться. Вот. Но это я говорю так вот, как филолог сбоку, а ваш вопрос, конечно же, не мне адресован. Can I say something? I think this may relate to the question. Okay. So these last two verses, 33 and 34, are puzzling because in 33, okay, let's go back. In verse
10, let's go back all the way. Jesus in verses 1 to 9 spoke to all the people. He spoke this parable. And then in verse 10, he went aside secretly with only the disciples. And Mark hasn't told you then after that the crowd, the big group of people came back. So you would assume that the whole rest of what he's saying about the interpretation of the parable of the sower, and then verses 21 to 25, these, the lamp and that stuff, and then these two other parables, that's all secret instruction to the disciples. But then you get, and you could interpret verse 33 in that way. So he spoke to the disciples in many such parables as they were able to hear. And beginning of verse 34, without a parable, he did not speak to them. He only spoke to the disciples in parables. But then, end of verse 34, katadian de tois idiois mathetais. Then all of a sudden, there's a contrast that's being set up between everybody else he's been talking about and the disciples at the end. So, it does, the whole passage doesn't make narrative sense. And, this is not my idea. I think, already Jeremias and people before him were suggesting then that the scene where he takes the disciples aside in verses 10 to 12, Mark has put that in. And, that has created this narrative problem for him at the end, and he hasn't put it together in in a way that makes it make sense. Понимаете? Is that clear? Yes, thank you. That's clear. But It's interesting that I have read these verses many times in my life, of course, but that's the first time in my life that this interpretation that you suggested occurred to me. I thought, and I still think that the most natural understanding of the composition of this chapter is that Jesus and the crowds, or ochlos, and his disciples are there. Edidisken autus. Yeah. That's ochlos. Yeah, that includes the ochlos, right? Yeah. That includes the ochlos. Yes. Sorry. Okay, but then the ochlos disappears in verse 10. Then ochlos disappears in verse 10, and then elegant autois in verse 11. That's to disciples. That's to the disciples, right? And But I thought that verse 13 yeah, should rather be seen as not as continuation of verse 11, but rather as a continuation of kai elegant autois in verse 2. Though we do not hear anything about the return of the crowds and so on and so on. But I think this is
more Mhm. as just as a simple reader of this text, the person who first read it in Russian translation and then in Greek text, and even made his own translation of Mark, Mhm. I always understood Elegant our choice он сказал им in verse 11 just as the reference back to the Ochloi. Yeah, you mean kailege autois in verse 13. Yes, yes. Yeah, Yeah. okay. But but he doesn't tell you that, you know. I mean, he's made a big point about how Jesus went aside privately with the disciples. And then I would think that then after that, when you hear kailege autois in verse 13, you'd think it's the same ones that he just kai elegan autois to in verse 11, that is the disciples. And you know, and the other problem is then when you go down to verse 33, yeah, okay. Sorry, there was a small. Oh, well, no, make your point about kai elegan autois, yeah. Yes, a small mistake. The Ochloi appear again at verse 21. Sorry, at verse 21. The ochloi appear? Yes, because up to this point, we have Jesus' discussion with his disciples. Yeah. And he explains them the parable of the sower, and then elegant our choice. Okay, let's mark with red elegant our choice with the reference to Ochloi. But what indicates that that's the ochlois? I mean, that's the same phrase that he's used with the disciples in verse 11. Actually, that was yes, I think that the logic of the text that he says parables to everyone, to Ochloi, and then he says gives the explanation of the parables to his disciples. So we may assume that when we read parables, that's something that was said to everyone, to Ochloi. For some reason, he omits the gospel omits the interpretation of all the parables except the parables of the sower. Okay. But the reference to the fact that these parables were also explained to the disciples in a private talk is given in verse at the end, 33 and 34. And then 33, 34. Well, and here's one other problem in 33. So okay, so if you're saying that this is all a reference to everybody, then at the beginning of verse 33, he spoke to them in parables, many such parables, as they kathos edunato ekuen, as they were able to hear. But he's just said that, you know, those outside can't hear and can't understand. So what does kathos edunanto akuen mean? Yes, both at the beginning of the chapter
when he says the parable of the sower, and here in verse 33, his audience consists of two different groups, namely the ochloi who are outside and the disciples who are inside, outer circle and inner circle. And verse 33, in fact, is a flashback to verse 12. Yeah. Those who are outside, they hear, but they cannot really hear. They listen, but they cannot hear what is said, where the disciples somehow understand. Yeah. So So that So then what you're saying is, yes. So then what you're saying is that kathos edunanto akuen, what that really means is as they were not able to hear, No, as they were not able to really understand. no. He elale autois means these two groups. Okay. Kathos edunant akuen, part of the hearers, namely the group of insiders, they edunanto akuen, while the other part of the hearers, they uk edunanto akuen. So that this expression kathos edunanto akuen is quite in place. It stresses that there are two groups of hearers, and some of them can hear, some cannot hear. Okay. Well, I can see how you could claim that, but you know, it's reading a lot in, right? Reading the two groups in there. When again, I just think, you know, if he wanted to tell you that, you know, the crowd had come back in, he should have done that. But I guess what you're saying is that because he's set up at the beginning that he's speaking the parables to everyone, that applies to every instance where there are parables spoken, or right, Yes. or at least seed parables. Yeah, something like this. Because otherwise, verses 33 and 34 are really incomprehensible, as you said. The only way, I think, the only way to find any kind of explanation to them is to suggest that this was the scenario of all the parables. They are saying to everyone, but not every here understands. Only those who are destined to understand, they can do it somehow, but even they require an additional explanation afterwards. Okay. Yeah. I mean, it's very puzzling, and I think overall, because you know, you can't expect these outsiders to understand because they don't get the explanations that the disciples do. And anyway, I think it's very sehr kompliziert. Yeah. Yes, but your last statement that they cannot because they're not given explanations. That's exactly what verse 25 is about. Yeah. Okay. Yeah. They do not have, so that even what they do have, they have the parable without explanation. It will be taken from them because parable without explanation
is nothing, Okay. so Yeah. that for some moment they have a possibility to hear, but even this possibility is missed. Okay. So Yeah. eigenlijk artesitei apauton. So you're and in your interpretation, this is all part of the private instruction still to the disciples through verse 25, and then the crowd comes back in at verse 26. Correct? Or That's a good question. I don't know. Because parables verses 21 through 25 are really different in genre and in setting and in their Okay. style and tune from the other parables. So if I would like to put it in this way, if we treat these texts Yeah. as real parables, yeah, then they are being said to everyone, but not everyone understands them. If we treat them not as real parables, but rather as instructions yeah, and keys to the parables, then they are being said to the disciples, and to the parables themselves, they resume at verse 26, and when they resume, the crowds, the ochloi, appear again. invisibly reappear. Yeah. Invisibly appear, yes. Okay. Possible. Yeah. But that's But my theory is that Mark put in the private instruction to the disciples, the parable theory in verses 10 to 12. And then he kind of forgot about that. So it's just an example of kind of a mistake in editing. When you introduce something that is very important to you to say, but you forget about the narrative context. But it's very interesting to me to hear you say that you never, you've read this many times, and you always, just saw in your mind the crowds come back in at some point before the end of the chapter. Yes. Let's make a small questionnaire. Let's how to say it in English? If I ask our participants of our seminar to say whether this interpretation, the interpretation you suggested, ever occurred to their minds, would you call it a questionnaire, a poll, or? Yeah, a poll. Yeah. A poll. Yeah. Okay, let's make a poll. Я вкратце резюмирую вопрос, который задал, который стал у нас в нашей дискуссии с Джоэлем, а именно, кто был слушателем всех тех притч про горчичное зерно и притчи про зерно, которое посеяно в землю и невидимо растет. Действительно, давайте посмотрим еще раз на нашу схему. У нас вначале идет притча о сеятеле. После того, как притча о сеятеле кончается, у нас слушатели как бы покидают сцену. Наедине с Иисусом остаются только его спутники,
гойпери аутон, спрашивает его смысл притчи о сеятеле. Иисус излагает притчу о сеятеле, подразумевается, что вот вплоть до стиха 20 у нас слушатели Иисуса. Это только узкая группа тех его учеников, кто слушает интерпретацию. Дальше, если считаешь, что у нас нет никаких изменений в сцене и в участниках, стихи 21, 22, 23, 24, 25, а также притча о семени 26, 29, а также притча о горчичном зерне, стихи 30, 32, они говорятся ученикам. Вот, но тогда стихи 33 и 34 оказываются как-то не на месте. Как бы до сих пор все говорит ученикам, а потом опять же поясняет, что он с кем-то, с ними без притчи не говорит, а все разъясняет наедине ученикам. Джоэль здесь видит некоторую проблему того, что у нас как бы толпа исчезает из числа слушающих. Вот в тот момент, когда в 10 стихе спутники Иисуса остаются с ним наедине, и все остальные притчи говорят только ученикам. Мне это очень удивило, потому что я много раз читал, естественно, это место, я всегда понимал, что вот тогда, когда идет возобновление списка притч, в этот момент опять появляются рядышком и ученики, и толпы, и ученикам предназначено понять эти притчи, а толпам нет. То есть тот вопрос, то недоумение, о котором заговорил Джоэль в стихах 33-34, что как-то здесь они вроде бы противоречат тому, что перед этим слушателями являются только ученики. Этого недоумения у меня не было по той простой причине, что я считал, что вот не только притчи о сеятеле, но и все притчи как таковые говорятся всему народу урби эт орби. Вот, понятен вопрос, который у нас возник с Джоэлем. Скажите, а у кого-нибудь еще вот такое впечатление возникало, что притча о горчичном зерне, притча о зерне, которое растет само по себе, вот притчи, следующие за притчей о сеятеле, рассказываются именно и только ученикам? У кого возникало, поднимите руку. Окей. А теперь я прошу поднять руку тех, кто читал текст так же, как я его читал всю жизнь. Ну, и до сих пор, честно говоря, так собираюсь читать. А именно, что у нас вот тогда, когда у нас снова начинается поток притч, то у нас снова появляется этот самый народ на заднем плане, а не только ученики. Что-что? No. So who won? Лариса, а вы? Но у меня может быть третья точка зрения, потому что мне кажется, что здесь как бы перемещается граница между учениками и народом. То есть здесь нет жесткой границы, вот что ученики одновременно те, кому открывается тайна, и в то же время они могут оказаться, что называется, слышащим яко жемажаху, да, только. Вот. Ну, может быть, это такая слабая точка зрения, но вот все-таки. То есть в одном человеке одновременно может все вот это быть. И меня еще удивляет вот это место, это, по-моему, 11 стих,
где сказано, что там окружающие и 12. Вот это вот 12 выделены на фоне других учеников. Это вот еще одна проблема. Вот, поэтому я вот здесь явно проблемы с границами. Ну да. Ну вот тогда, когда вы читали, наверняка вы тоже много-много раз читали притчу о горчичном зерне и зерне, которое растет тихо и само по себе. Вы представляли себе аудиторию, которая в этот момент слушает Иисуса согласно нарративу Евангелия от Марка. Эта аудитория ограничена только 12 учениками, или это вот те самые толпы, такие же, как те, что слушают в начале притчу о сеятеле? Ну вот это, к сожалению, очень трудно сказать. Первая притча явно обращена ко всем. Вот. И в то же время говорится, что что-то такое говорится одним ученикам, но ясно провести границу невозможно, по-моему. Okay. Then the result of our poll was our in the same way as I did, without seeing any problem with this reading, and one person saw some problem that the parables which continues talk of Jesus to his disciples, that the parables after the secret talk of Jesus to his disciples, after the explanation of the parable of the sower, are also said to the disciples only. So you see, 7-1. I just asked whether this interpretation Yes. yes. Okay, that's interesting. I didn't hear you. Yeah. So do I. Right. Come on, hurry up. I couldn't hear your question, Mikhail. It was not a question. Oh, you froze. Yeah, but you won the poll. Right? But you're the about the results of the poll. Yeah. So the poll was 7 people agreed with you and 1 person agreed with me. There was not about agreement. 7 people didn't ever thought that Had there never was thought. Okay. that there was any It's a problem. other understanding of this, except that at some point the Ochle reappeared. The crowd Yeah, okay. reappeared. All right. I mean, I think that's probably how a reader would have to interpret it, but still, when you start to look at it, there are tensions within the narrative, I think. Yes. So just one more thing. So my theory is that this starts out maybe as just, parables that Jesus speaks to his disciples as they are able to hear it. That's how it starts out. And then Mark puts it into this larger narrative frame with the crowd and the disciples, which is a continual kind of frame that he puts things into. And he introduces the notice about secrecy in verses 10 to 12.
And he also puts in these other little parables of the lamp and the measure in 21 to 25. So there's, you know, a growth in the composition. Mhm. Anyway, очень интересно. Yes. Thank you, Joe. This was the topic of your dissertation. Yeah. Yeah. Mhm. How many years ago was it? Many years. I guess 1985. I graduated. Yeah. I defended my dissertation. How About long the is same that? time I defended my first dissertation. Yeah. Now I'm going to defend my second dissertation. Yeah. And I never had a second dissertation, so you're ahead of me. Okay. Anyway, yeah, Godspeed with that. Good luck. Well, here. Okay. Thank you. Joelle, may I ask you to look at some small text through the eyes of an native English speaker? Sure, I'll be glad to. Yeah. Thank you. Send it along. Yeah. Okay, до свидания. До свидания. Спасибо. До свидания. Goodbye. Thank you, Joel. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. До свидания.